in the circuit, they asked about the current through E2. Okay, current through E2. So this one you have to consider it, right? So what's the current means? The positive terminal and negative terminal. We take the terminal. So here this one is positive, negative, and then positive, negative. Okay. So here you are having this 5 amps. It is coming like this, and then afterward this one is I1. Is it right? And then afterwards in this way something is going. That's about the I2. That is the 4 amps. So okay. So total current. Is it right? So total current I have to calculate. Total current is equal to current entering. Current entering, you have to make an add. Okay, because current entering means 5 amps is entering. Okay, and then a current leaving. Current leaving, you have to make a minus. Okay, that's equal to 5 is entering and 4 is coming through negative side. Current leaving or current entering through negative side. Current entering to or through negative side. Okay, negative side. It is equal to 1 amps. Also one more thing. So this total 1 amps, and if we just make this one, this is in domination. Is it right? 5 is the highest one, so it is coming to the positive. So it is going to the positive. Going to the positive means this means always charging represents negative to positive. Okay. Discharging means the charge is going down. So that means positive to negative. Okay. So usually you know that in terms of an anode, cathode. So I hope you all know this is an electrolyte. Okay. So this is the electrolyte. This one is the anode. This one is cathode. The electron moves from negative to positive means that is called what? Charging. Okay, charging. The electron moves from positive to negative means that is called what? Discharging. Okay. So totally answer is 1 amps charging because it is going to the positive side. I'm the I1 is equal to 5 I2. So E2 வெளியே போறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. I1 வந்து பாசிட்டிவ்ல என்டர் ஆகுது. ஓகே. அப்புறம் I2ங்கிறது நெகட்டிவ்லோட போகுது. அப்ப அது வெளியே வரணும். டோட்டல் கரண்ட் ஒரு ஜங்ஷன்ல வந்து ஒரு கரண்ட் உள்ள போனா அது பிளஸ், வெளியே போனா மைனஸ். அப்ப வெளியே போனா மைனஸ் வெளியே போனா அது மைனஸ். அது ஈக்குவல் டு 5 உள்ள போகுது. 4 வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வெளியே என்டர் ஆகுது. ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணும். மைனஸ் பண்ணி ஈக்குவல் டு 1 ஆம்ஸ். மொத்த கரண்ட் 1 ஆம்ஸ் தான். அதுல வந்து மெயினா வந்து 5 ஆம்ஸ் அதிகமா இருக்கனால உள்ள போறது கண்டிப்பா சார்ஜ் இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரோலைட், ஒரு பேட்டரி எடுத்துட்டீங்கன்னா கன்சிடர் பேட்டரி மீன்ஸ் ஒரு ஆனோட் கேத்தோட் இருக்கும். பிளஸ் மீன்ஸ் ஆனோட். ஓகே, பிளஸ் மீன்ஸ் ஆனோட் அண்ட் தென் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் மீன்ஸ் இட் இஸ் கால் வாட்? கேத்தோட். ஸோ அந்த நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ் போச்சுன்னா, அதாவது பாருங்க பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் போச்சுன்னா அது வந்து சார்ஜிங். பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் கீழே இறங்கிச்சுன்னா, அதாவது நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ் நோக்கி போச்சுன்னா சார்ஜிங், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நோக்கி வந்துச்சுன்னா டிஸ்சார்ஜிங். ஓகேவா? இதுதான் அதான் சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங். ஓகே, தேங்க்யூ.